everyone. In the previous class, we discussed the different types of news writing formats. You remember the inverted pyramid format and the other types of format. In this class, we will discuss the different types of news. What are the different types of news? News stories can be generally divided into two types: straight news and interpretative news. Interpretative news would mean explanatory writing or opinion piece, etc. While a straight news story is one that gives factual account of what has happened in a simple, direct, clear and accurate manner. So two types of writing: interpretative and direct. Now, direct writing does not draw any conclusion, while interpretative writing tries to draw conclusions, try to give opinion. For example, India gets Rafale fighter plane from France. That is a direct news. The sender announces the new education policy. That is a direct news. But you discuss about the way the new education policy will play out, or how India may have an advantage when there is a confrontation with China in the context of the purchase of Rafale. Those are all interpretative stories. So on the one hand, you have direct stories, facts as they are, and on the other hand, you have interpretative stories where analysis, impact, output, what will be played out based on this news, etc. is discussed. So direct news, interpretative news. Now remember, an editorial is basically interpretation. A column written by someone is interpretation. So remember, two types of news: straight news and interpretative news. Now, straight news can be further classified into predictable and unpredictable news. Predictable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രവചനാതീതമായ പ്രവചിക്കാനാവാത്തത്. Some news can be predicted. Such news should be marked in advance by the chief reporter and assigned to the reporters. Say parliamentary or legislative sessions, trials of important cases, major tournaments, festivals. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വാർത്തകളാണ്. അപ്പം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ വാർത്ത കവർ ചെയ്യണം, ഇന്ന ദിവസം ഈ സമയം ഈ വാർത്ത നടക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ സം ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ആർ അൺപ്രെഡിക്റ്റബിൾ. സേ ഒരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ്, അതായത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ആകസ്മികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ആൻ എർത്ത് ക്വേക്ക്, എ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി, ദ മേർഡർ ഓഫ് എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ, ദ കൊളാപ്സ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ്, എ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അൺപ്രെഡിക്റ്റബിൾ ന്യൂസാണ്. So you have predictable news and unpredictable news. Unpredictable news വരുന്ന പാടെ നമ്മൾ ആ മേഖലയിലേക്ക് റഷ് ചെയ്യണം, ആ ന്യൂസ് കവർ ചെയ്യണം. വൈൽ predictable ന്യൂസിന് ഒരു മോർ പ്ലാൻഡ് അപ്രോച്ച് പോസിബിൾ ആണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഡിവിഷനാണ് ഹാർഡ് ന്യൂസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ്. ഹാർഡ് ന്യൂസ് ആർ ഇവൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി ജനറൽ സൊസൈറ്റി ആസ് എ ഹോൾ. Hard news is the coverage of breaking events involving top leaders, major issues or significant disruptions in the routines of daily life, such as an earthquake, an airline disaster. These kind of big news, they are all hard news. The major share of contents in any newspaper on a given day is hard news, heavy news, കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ള വാർത്തകൾ. So they are serious in content, timely, they impact people in a big way. What is an example for a hard news? India's border tussle with China is an example for a hard news. The new education policy is an example for a hard news. Now on the other side, what do you have? Soft news, hard news and soft news. Soft news are news items that appeal to the emotions. Say politicians, celebrities, etc. sharing about their personal likes, dislikes, what they are doing during this lockdown. No, that's all part of soft news. Turning points in the life of a person is part of a soft news. Light information about people is part of a soft news. The chief minister went to watch a film, that's part of a soft news. So soft news have a lot of human interest element associated with it. For example, a news on a blind student scoring high marks in an important examination is a soft news because it appeals to the emotion. So the hard news appeals more to the reason, greater magnitude, while soft news appeals more to the emotion. The deadline for a soft news to be covered by a reporter is very much flexible than hard news. Say politics, war, economics and crime are all part of hard news, and you need to cover such items on the same day itself, while arts, entertainment, lifestyle, etc. are part of soft news. There, even if you delay by a day, it doesn't cost you much, while in the case of hard news, they're heavy news, it impacts more people, so you have to make the news reach the people on time.
Then newspapers have both hard news and soft news. That is because they give a harmonious mix of everything, making the reader enjoy the entire reading experience. Now, are there other divisions other than hard news and soft news also? There is something called exclusives or scoops. In journalism, an exclusive or scoop is a rare piece of news. Rare in the sense something that the others did not get, something that only your organization has got. That is a scoop. Something, say for example, only I report for one particular newspaper and only we got this particular news, and that is a very important news. Automatically that newspaper will be in greater demand that day. The others will have to follow that particular newspaper and accordingly hunt for the further details of that news. They are also called exclusive in the sense ഞങ്ങൾ അവർക്ക് മാത്രമേ അത് കിട്ടിയുള്ളൂ. പല ചാനലുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മനോരമ ചാനലാണ്, ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മാതൃഭൂമി ചാനലാണെന്നൊക്കെ. അതായത് തങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള വളരെ വ്യക്തമായ ശ്രമമാണ്. ഒത്തിരി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഉള്ളപ്പം ഒരു ചാനലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്രത്തിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു. കാരണം എല്ലാവരും തരുന്ന ഒരു കുറച്ച് വാർത്തകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള സാധ്യതകളെ അവർക്ക് തേടുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവിൻ്റെ അർത്ഥം. Then there is something called specialized type of stories. Follow-ups. What are follow-ups? Follow-up is also known as second-day or developing stories. They report developments in stories that were reported earlier. Say for example, ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി, ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം തീരില്ല. ഓരോ ദിവസവും എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ കള്ളക്കടത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ കൂടത്തായി കൊലക്കേസിനെ കുറിച്ചുള്ള സീരീസ് ഓഫ് കൊലകളെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് NIA എന്താണ് ചെയ്തത്, ഇന്ന് ആരെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത്, ഇന്ന് എന്ത് മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത്, അതെല്ലാം. സോ ദർ ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഫോളോ അപ്പ് സ്റ്റോറീസ്. എപ്പോഴും ഫോളോ അപ്പ് സ്റ്റോറീസ് എന്നൊരു പാർട്ട് പത്രങ്ങൾക്കുണ്ട്. മറ്റൊന്നാണ് റൗണ്ട് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ സമ്മറൈസ് സെവറൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ്. ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് 4 ആക്സിഡൻറ്റുകളിലായിട്ട് 7 പേര് മരിച്ചു. അതെല്ലാം കൂടി ഒരു ബോക്സിലിട്ടിട്ട് എ ഡേ ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് എന്ന രീതിയിൽ അത് ഓരോന്ന് സബ് ഹെഡ്സ് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും. റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. സ്പോർട്സ് പേജിൽ ഇന്ത്യ 3 സ്ഥലത്ത് 3 പ്രധാന ടൂർണമെൻറ്റുകൾ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ടീമുകൾ തോറ്റു. അപ്പോൾ തോൽവിയുടെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റൗണ്ട് അപ്പ് ബിക്കോസ് ദേ റൗണ്ട് അപ്പ് the same type of news into a single box, a single column or into a single situation. ഒരു മൂന്നാമതൊരു ടൈപ്പാണ് സൈഡ് ബാർസ്. സൈഡ് ബാർസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു മേജർ ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസ് but are separate from them in the sense that within the story a box is created and an aspect of the story is presented. ഒരൊറ്റ ബോക്സിനുള്ളിലെ വലിയ വാർത്തയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് ന്യൂസ്, ഉദാഹരണത്തിന് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഷൗക്കത്ത് അലിയാണ് അത് അന്വേഷിക്കുന്നവരിൽ ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ബോക്സ് ന്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ that becomes an aside within the same story. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോംബ് എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്നു, രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ചിലരെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ന്യൂസ് അതിനുള്ളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ സൈഡ് ബാർ വിതിൻ ദ സ്റ്റോറി, ആൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി, പക്ഷെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആശയത്തെയാണ് സാധാരണ സൈഡ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു നാലാമത്തെ മറ്റൊരെണ്ണമാണ് ബ്രൈറ്റ്സ്. ബ്രൈറ്റ്സ് ആർ ഷോർട്ട് ഹ്യൂമറസ് സ്റ്റോറീസ് ദറ്റ് ഓഫൺ ഹാവ് സർപ്രൈസ് എൻഡിങ്സ്. Some brides are written in the inverted pyramid style. Other brides have surprise ending which are reserved for the final paragraphs. Brides in general entertain viewers and provide relief from the seriousness of hard news. It brightens up the page and also the mind of the reader. So we have this fourth type called brides. Now let us try to summarize whatever we learned today. We were discussing about different types of news. First we said a general division is something called straight news and interpretative news. Then straight news can be divided into hard news and soft news. Then straight news can also be exclusive bar scoop, same meaning. Then there is something called follow up, round up, sidebars and brides. So read through these notes properly, go through the newspaper, try to find example for each of these type of news. Okay, സൈഡ് ബാറുകൾക്ക്, എക്സ്ക്ലൂസീവിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂപ്പിന്, അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്സിന്, ഇതിന് ഓരോന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം take a shot of it and then WhatsApp to me. That's the homework for this one session. So continue to enjoy your learning.